Good morning murori wito wa GTN TV murega Ruciini ne Ruciini rwega ne muhoko wakwa muri kuraria mwaki tora hoko ringi nigetha tuingire thiini wa ikereka rito ria guki muramura magatheti marito makono ithaka wa Kenyua na ndimwire karibuni sana. Gatheti itikire nginyu guku mitambo-ini no tukina gatheti ya online mothe ndiramenya niki guthire no ndiramenyithio ngerwo thiini wa Nyeri County gatheti ti nginyu ona emwe utire gatheti gikinyete guku Nyeri County togo mothe nikyo twaki dire hanini no wega ndimwire guti undu muhitanu gatheti tuguthoma tukumuramura makiria uginya tukimenya uria gatheti irauga tukuthoma na njira ya thimu na nikyo ndinayo haha umuthe gatheti ituri mtandaoni tuguthio kahora ndimwire karibuni sana no wega ndimwire muthenya wa Friday guku kwa GTN TV every Friday tukoragwo tukiaria horo wigi wonjoria wa taranda mothe mugani witu akuma kuria Nyarifo jamba tigitika DJ Stacha akuma kuria Nyarifo no guka haha atwira taranda yake no uria akimionjorithagia twerekererie na twigarike tuthiite wega guku ni kwa GTN TV tafarira ya imeria Ruciini wonjoria wa taranda Friday na makiria ngamwira this is the home of gift and talent tuga ono guo mucie waheo na taranda uraire hi nwega murori tokenjere kana we ni urairie wega kana hihi kuri ndu muhitanu kuri mundu akinjikiria bica kanjera wa ithaka gwitu kuraire gukihia nyumba ire ikihia nwega ukinjire ku ni mwena uriku murori witu wa GTN TV gatheti ya Daily Nation murori witu wa GTN TV radio horo wigi Kevin Kiptum gikuo giake jambe no ni ahurukire na kihurukio kuria kwa Eldoret akuire na miaka 24 aciaritwo 1999 akuire 2024 nikuga that is 24 years old miaka 24 ni atutigire mutengeri ujorua ainainirie thi ngima gutire mundu uri wetikia Kiptum ni athire nakio turataririe tukerwo mathaa 48 gikuo giake gitanonekana Kiptum ekagate gatheti ikite uthuthuria andike mohoro mekite uthuthuria mageka uthuthuria mathaa 48 ri jambe no itana kuari ekagate athiaga kunako na gatheti gatwandikira wega muno gatwira Kevin Kiptum no mundu ni mundu munene oti mundu muhuthu gatheti akomoni akuire nitwacokerwo Kiptum ringi ono mundu wafujite record ya thi ngima nikio gatheti rabida kumenya Kiptum athire atia Kiptum agithio uguo moment to the tragedy a solo afternoon at the Kiptum turero wega muno kihoini kiu ari irafu-ini na mikawa athiruka kirafu giki akauma kirafu giki athie kirafu kiki akauma mukawa uyu akathie kirafu giki nguo turakirwo ni gatheti ari kundu gwitagwo Tarex Inn Bar and Restaurant kihoini kia hoini-ini afternoon mathake hoini-ini ari kundu gwitagwo Tarex Bar and Restaurant kuri Eldoret akihurukanga kuwe akihurukanga akiona mufira football match agithie kundu gwitagwo Well Irish Pub nyakirire akiuma kuri ate Tarex agithie kundu gwitagwo Well Irish Pub Pabure agekenera akihorera ku kirafu na kikune kirafu yake yathi utuko au mahau kiria sapa kudugitwa Mia Meal a middle class restaurant also in the town okore Eldoret premeditated drive past the city of champions fraudulent treasures and then tragedy tukakero auma irafuisho ithatori athiria kiria dina kundu gitagwo Miami alicoka agithiuruka Eldoret yake atoka guo na ngari kahora riu ni kuinuka arainuka atukakirwo tragedy niyo yakionekire. The story of Kevin Kiptum's death at the age of 24 in that catastrophic crash along the Eldoret Kaptarat Road continues to shock the world. Atake kuo gike no kirathie na mbere na kuinainia the othe nikio gatheti ikite uthuthuria udesho ni ciakiritio makiria kwina horo murikiru page number 2 page number 3 page number 4 no ukimenye Kiptum ri ni athirukire irafu ithatu utuku athiaga kahora akauma kirafu giki agathie kirafu giki akauma kirafu giki agathie kiki agacoka akarikiriria kuria sapa arurumitia ngari athiete mutino-ini uguo niguo gatheti irauga gatheti ya Daily Nation 24 years old ni agithire uguo
maguta ne maragwire na ciringi 7 niguo turerwo relief at the pump as fuel prices drop oro wi kanathikana baithano tugakirwo bei ya maguta ri niyo ni iraikurukire bei ya maguta ni iraikurukire. Standoff as striking doctors rubbish medications oro wi ndagitari kogoma ndurira githira uguo no rakiariririo 15%. The union want the government to allocate 15% of the annual budget to the health. Arigitari marenda thirikari githoma budget yayo mekire gicunje gya 15 harĩ 100 harĩ kindu gitagwo ugima wa mwiri. His Excellency Fernandez Barasa, Governor Kakamega County, na kinene kiandikitwo hau no yake invite andu kuria Kakamega. Tutikarathikana baigire murori twa GTN TV karari horo wigi Kiptum, Kevin Kiptum no grora wega Kevin Kiptum itucoreirwo ne gatheti tukerwo ati he was in a high spirit and cracked joke. We really laughed. He then asked the coach to join him in taking photos and they all handed together and took photos. I didn't know that that would be the last laugh together. Tukatararia mahinda ma muisho ma Kevin Kiptum murori twa GTN TV mahinda ma muisho amuru itago Kevin Kiptum uria magithiaga turakirwo as you join two lane kuria farafara ya Eldoret farafara ya thire na jabeno itago Eldoret Kaptagat Road at night. One of the first thing you see are Karabat ne nyingi muno farafara no ne highway kari muno ina Karabat nyingi muno no shina space ugithaka nacio ni ukuingira Karabatini. There are not so many cars even by the day. There are not so many. Gariti nyingi muno farafara and by night midnight 4 kilometers and 30 kilometers stretch without meeting and coming. Ate farafara no deko ebisi muno. Ne hinya muno one ate gari la kuhegesha. Twero wega muno Kiptum. Gutire gari ya muhegeshire. This is likely one of the last images Kevin Kiptum and his coach ever saw. It's a narrow road. Specifically, you are used to the dual carriages and highways of cities like Nairobi and Kisumu. By the night street lights, this is likely one of the last images. Murugu to Kevin Kiptum. Twero gane gatheti. Ate farafara ya kore Kapsabet kore Eldoret. Ne farafara ya Kaptagat. Ne farafara takora wole bisi. Tago Kiptum au mairafuine kore irafuine mena koshi wake makiria maisha ni mainukirio wega kore macemania na mutino. Tago gatheti kauga wega muno gutire kindu kia mahegecire gari athiego wega. 3 people were in the car. Kiptum are garine na koshi wake na muiritu omwe hari na muhiki omwe. It isn't clear how far was a motorcycle rider who was carrying a pillion passenger. Seconds later there was a loud crash. Kuratuika Kiptum nionire nduthi mbere yake kwari na kivikivi mbere yake na kivikivi eno ri yari na mundu omwe niguo kuratuika na kirwo wega muno Kiptum ngari yagwa mundu wari na nduthi ri ni ageririe kumahonokia kiremwo na ni agithiria getha OCS waitora riri uria wokire na supporting staff makiruta muire tu ugaga mbu no Kevin Kiptum na coach wake ni mahurukite. It is gatheti yathi na bena utari kuya Kiptum kituthi na mbere tore kandithi gaka ka no ndu hi tungigithoma atwakirwo wega muno. CTNA, the owner of Grad Miami in Annex was in Gishu County, points to where Kiptum's in coach and a woman sat. Kwa tuka Kiptum ikarire gite giki mena muhiki wake na mundu gwitwo Kevin Kiptum aikarire gite giki mena muhiki na mundu gwitwo coach wake na gite kiuro na hau mundu twa GTN TV hau no Kiptum ikarite memo kawaine mari kuria dinner na rogono rugethiro uguo 4 AM time that Kiptum woke up on the fateful Sunday. According to his wife Ruciini, he then went to train the hills. Yani gatheti no itariri order akwitaririo ndeka Kiptum wireka 48 hours utaririo mathaa 48 Kiptum wokira eka atia ni okira right kumishia kiroko ni athie mazoezi ni uma mazoezi. Kiptum wakes up, prepares and leaves thainya cia kiroko Kiptum wekaga atia Sunday yo atagathie kuhuruka. Kiptum wraps up training and calls his wife, informing her that he would call her later. He then leaves kiaroko kagera mazoezi ni agetiga nakio to where nobody knows. Ni auma mazoezi ni athie kodo uti mundu uwi.
That evening begins Kiptum with 2 bottles of beer. Muthai 11 Saturday, Kiptum ena riu cuba igiri cia njohi. White cup, aranywa white cup. Thai 11 nigetha gikuo giake kioneke muthenya ucio wa Saturday. Aranywa white cup igiri cie metha iguru at Talex Inn, small bar opposite Kipchoge Stadium on its road, Eldoret. He is seated in a white cup, high bucket chair, phone in hand, just below the DJ's booth. Ariharia DJ ni no rwimbo aria Kiptum aranywa white cup igiri. At around 5 p.m. Kiptum is seen on CCTV cameras arriving at the bar abroad aboda. Aya, yakuone nduthi yathie kirafu kingi. The bar has an upstairs section with a pool table. Kiptum loved to play pool, but he sits in an open area downstairs. He is wearing a cap facing the wall. He was alone. Modu arivika. I didn't recognize him. Modu took 6 dinashara. Letekatume Thai 11 to the dinashara. A man is captured on CCTV driving in Kiptum Toyota Premium. He parks it right next to the exit. Gari ya Kiptum Toyota Premium re ninaonekana CCTV na mundu and lingers in the car after killing the engine. After killing the engine, this man we have found was a car wash attendant named Adri Kiptum. Gari car washi yara hero Kiptum gukira fuge kiaranywa. Kiptum had left his car in his care at car wash near Moi Girls High School. After the parking, he calls Kiptum. CCTV footage shows the marathoner stepping outside, walking out, picking the keys from the man, and then heading back to the restaurant. Neikuruka neo shafi ndiachoka johine. Inashara na dakika 19. Kiptum is still seated alone. Aliyowika. He finishes his drink in one big gulp and summons Doris, the waitress. He inquires on how to pay and proceed to key in the pay bill number. His bill is 500. Anywa shufa igere, shufa mone 250, ari hamagana matano, which is pays via M-Pesa. He then leaves immediately. Kiptum neuma. Haya, lu Kiptum waenda kuinuka. Gatheti iratwira o ndagika uria Kiptum athiaga. Nithe mweri ni Saturday, February 11. Kiptum alive at Well Irish Pub and Restaurant inside Rupa Mall. Ni acenjia kirafu ni athie kingi. They sit at the corner counter on high bucket wooden seats. Here, unlike the Test Inn, he is well known since he is a patron. Kiptum's orders dawa, a mixture of ginger, honey, and lemon, while the woman orders a cup of tea. Kiptum nia etia dawa, leu ena mohiki. They then settle down to watch an English Premier League. Leu ni mufila malona. Kiptum was an avid fan of Chelsea. Aya tume hau, koshu wake neoka, nia makorera, leu Kiptum ena mohiki, koshu wake neigira netone Kiptum. Kiptum joins, coaches joins Kiptum and Sharon. Mohiki atago Sharon at the counter. Kiptum asks a waiter to move a drink to another table at the corner. They watch the game and then leave immediately after the final whistle. Here, just as in Tales In, Kiptum makes the payment via M-Pesa. Niare payment. Coach Kiptum and Sharon arrive at the Grand Mia Hotel for the dinner. I am at the Rukirei. I am at the Irei. Otuku. Kiptum ruwa dhita kodo utato. Gatheti katali wega muno. Ikatoira. Dhainya na 25. The car carrying Kiptum, Sharon, and the coaches leave the Grand Mia Hotel. According to the records at the gate, they follow Bampemaram Road that leads to the main road of the restaurant. Before turning right onto the road, they join the road Kapraga Road, bright lit by well-positioned streetlights. Don't drink and drive. You should don't drink. You should not drink and drive. Mudu we na shufa igere mwere cia white cup na ni anywa dawa ni arurumia gari ni athie mororeri ohoro wigi njohi na gutwarithia gari we uyate. Kiptum ni ahurukire era miaka 24 na thingi mari no irathie na mbere na gukiomboreza njamba eno. Ogirora wega Kevin Kiptum no twandikiirwo Texas Bar Restaurant on the Eldoret kio kirafu kiria thiete kure Eldoret
yani mundu no nginya aroro kane kuraguragirwo kane kiekire no ngatheti ni atari wega muno uria thiurukaga irabu akiinukaga tume hari Kiptum mundu witwa GTN TV no wega tukimenye hi wonu waku ni uriku we ungikiuga Kiptum uragirwo niki no atari wega muno athia guku akiuma guku agithie guku hi no kijire onawe Kiptum ungiuga oragirwo niki mundu witwa GTN TV tukinyita hau no wega tuthi na mbere na magatheti no mbere ndaya tukwamba tuikirie we take a short break na tuke na thogora wa maguta ndacokereria. Thikũ ici andũ aingĩ nĩ maragio nĩ mũrimũ wa nerves ũrĩa ũhutagia magũrũ, ciande, ciara, marũngo maku makaga hinya, ũgaikara ũkĩgandaga, kũrĩo nĩ kĩongo kaingĩ, maitho maku makaga hinya, ũgate gĩtaranĩrio. Nĩkĩo thibitarĩ wa Neema Health Clinic ĩrĩa ĩtongoragio nĩ ndagĩtarĩ Mwangi ĩrakũmenyithia ina ũhoti wa kũriũkia nerves ciaku kaimana. Oho nĩ mathondekaga mathĩna ma gĩthũri kũhingĩkana, ulcers, goita na ĩngĩ mĩingĩ. Monekaga kũ? Mũthenya wa Jumatatũ monekaga Mahesh Hotel kũrĩa Murang'a kũrigania na bengi ya KCB. Waĩrĩ monekaga Thika Rwambogo Building kũrigania na Stage. Wagatatũ monekaga kũrĩa Gĩthũngũri Diplomat House kũrigania na Stage. Wakana nĩ Ramithi monekaga Maĩ Mahiũ Mathingira House kũrigania na Stage ya Limuru. Wagatano monekaga Nairobi Nyamakima Mololine House. Naguo Jumapili monekaga Nyeri Star kũrigania na supermarket ya Naivas. Tia kũrĩra rĩngĩ tondũ Neema Health Clinic ĩhaha nĩ tondũ waku. Kwa ũhoro makĩria mahũrĩre thimũ nĩyo 0725 815 641 0725 815 641. Neema Health Clinic, ũgima waku wa mwĩrĩ nĩ ũtonga waku. Andika maũndũ tasikiza tu ni ya thimũ yaku. Hihinya *837 *3213 hash na igwatĩre rwĩmbo rũrũ ta rũgambi rwa thimũ yaku. Wena itangatho ngerere kinyire ya Kenya na njĩra ya mwanya. Itangatho rĩa biacara, wendia wa mĩgũnda, magongona ngũrani ta kũmenyithia mũingĩ motungata marĩa kambuni yaku ĩraheana kana kũmenyithia mũingĩ mathomo marĩa thukuru waku ũraheana. Imenyithia cia ikuo hamwe na motungata mangĩ. Ũka wonjorithie na ithuĩ na thogora mũbacĩrĩre. Twarĩre kũgerera thimũ namba 0742 606 195 kana email nĩyo sales@gtntv.co.ke kana ũtũcĩre wabici-inĩ citũ GCTC Complex, former Othaya Teachers College. GTN TV, mũciĩ wa iheo na taranda. Namhitaji bwana Panga. Si anaweza kufanya hata mipango mimi nikawekwa kwenye mail store we, hata kama ni kwenye container. Hii ndio itadetermine utakaa kazini ama unaenda nyumbani ukalime mboga na bibi yako. Remember, you are a wanted criminal. Sawa, unanitisha. Sawa. Niambie tufanye mambo ya mafupi sasa hivi. Sawa. Hivi karibuni nilikuwa na ndugu yangu Panga. Kamwambie mimi sio mwanae Katu. Panga ni nani kwako? Ukishamjua Yule ni paka aelewane na mimi babake. mimi ninaona afadhali aachane na mimi kabisa. Hapa hivi kwa babangu sikutaki, ondoka. Sio mtoto atazaliwa Shakahola ama atazaliwa wapi? Hapa zaliwa mtoto hapa. Na hivyo siondoki. Mimi ndo maua wa mzee Chacha. Sasa hiyo ndo nini sasa? Ndo nini? Ndo twaenda hivi Sofia na mume wake twaenda huko kwa mwanamke. Bebu,
nani? Hebu acheni hapa. Wembe ni ule ule na kinyozi ni yule yule. Kunguru hanenepi kwa chakula cha moja. Na endapo utakuja fanya ujinga kama huu bro, kitakuja wakuta msinilaumu. Mzee kijiji kitanilaumu hichi. Mke wako hana haja na wewe. Tulia. Mwache! Hebu hata mimi mwanamke mwache. Majirani, wewe lazima usike huyu. Sike. Ufanyaje? Ntoshokereria thengi muno muno ritu wa GTN TV. We are back tugithi na mbere na gukimuna muno magatheti no wega ndirona mundu witagwo DJ Stasha aranjira ari mitambo-ini aumite kuria Nyarifu no mugeni witu wa muthenya wa umuthi. Ndirona mundu witagwo Gashemi wa taxi, Gashemi MC Gashemi mwega Ruciini ona kera kinjira ari mitambo-ini muno. Ndona mundu witagwo ndumiri yandiko haha ni mundu witagwo wa Mbogo kuma kuria Mucarage aranjira wa ithaka twi mitambo-ini andu a Mucarage othe cinga yothe Mumbu-ini andu a Karuthi andu a Gicici maranjira othe mari mitambo-ini jarahurira mundu witagwo wa Tai wa Gacie jarahurira wa Tai wa Gacie ariwe director wa KTDA kuria Chiga aranjira ati ririkania arimi othe wa ithaka ati muthenya wa umuthi turacemania kuria Gicici kiharo mucemanio wa kwaririria uthii wa nambere na ukuria wa itinga ria Chiga Tea Factory arimi ni marero moke kuria Gicici mucemanio ria ukorwo gitafanio ni atongoria matiganite aria maroka niguo marie cia macani meri na mururi ni kuria Gicici umuthi kwambiriria thaa 4 cia ruciini. Tago wa Mbogo niguo aranjira nyanirire. Thank you muno Mr. wa Mbogo anawe chairman wa kanitha wa Catholic kuria kundu gwitagwo Gicami. Asante sana jamba ya maitu. Tumete hau no wega tukana ne mashabiki ria magitwiruragira maguta ni maragwire na ciringi 7 maguta ni maguu undu ucio ni makitia a Kenya makarigo kai president arathaka kandi hana ate maguta ni maguu riu andu matie kuga maguta matiragurika ngari ciothe ithie petrol ni umuthi ciringi ni ratikira na ciringi 7 petrol iragwire na ciringi 7 a strong shillings hand Kenya's relief to the pump atigate wathi bobo-ine maguta bei ya maguta nego unaona petrol ni rekira maguta hau riu ni irorire rekirwo watu wanaambiwa mafuta iko sawa maguta ni mega na ni maguu. Thank you thirikari ya Kenya ni haririe gwikira mundu gwitwa Raila Odinga campaign. Raila ni arekirwo campaign Raila ni arekirwo campaign na Raila wa Odinga mundu witwa wa GTN TV ni aumitwo thutha ni atongoria othe a Kenya na turauga ati Kenya will launch a massive campaign ati bururi witu ithuothe ni tukulaunch campaign ya gutigirira Raila ni athie giturwa kia African Union. Undu uyu gutongorio ni mundu gwitwo cabinet secretary wa maundu megi diaspora Musalia Mudavadi ucio no kwa gitongoria campaign ya mutongorio gwitwo Raila Amolo Odinga. Kenya ithutha wa Raila. Tutige na Moses Kuria ari hau ndamuona kwena mosquito yukite na ni horo wikarathika namba 10. Mosquito ino iratambia murimo wetagwo malaria. Murimo uyu wa malaria ni uratuika ni yukite muno kundu gutiganite guku florine atoro wega muno kwena cases 434 kana 434 cases cia murimo uyu wa malaria. Murimo yukite kia malaria ki murimo kihio muno. CS the new mosquito space is driving up malaria cases and turakiona wega muno CS wa ugima wa mwiri na kumisha nyagutigirira ati kuria kwina thina uyu ni aguteithia kiama gia thi kia ugima wa mwiri the World Health Organization WHO onayo ni ukite nigetha iteithiririe mosquito ino iria idi kana nginyu gwaku we urore kana onte kiruteke gwaku urore kana onte kihanta ari gitono ni mosquito gitono umirore wa miono kamenya umemenyerere muno ni mosquito yukite irarehe murimo wa malaria na mosquito ino ri ihana oguo no ahurirwo bisha we urore kana gwaku no onete kindu ta kiu. MPs want age of inua jamii beneficiaries decreased to 60 years. Kwena watho ikuria parliament kwena watho ikuria bunge na bururi
abunge marenda andu aria mamukagira mbeca ciokuru manyihanyihio miaka nyihanyihio aria mamukagira mbeca ciokuru mamukagira mena miaka 70 riu abunge marauga ati ni korwo iri miaka 60 oni kuringana na mubunge wetagwo Kabuchai ri ni MP wa Majimbo kuria Lasinga, MP wa constituency etagwo Masibo kuria Lasinga etagwo Kabuchai. Mheshimiwa Kabuchai ri arauga ati ni kiro miaka 60 70 muni aikara muno angigakinyia mundu ni aria gaciake ciokuru akinyia 60 70 anga ndirakinyio ni andu aingi. Arauga ati kwa andu marakinyia miaka 60 magathie matakinyitie 70 ni kiro 60 mundu aria mbeca ciokuru tene ni Kabuchai mubunge wa kuria Lasinga. Thengiu muno Mheshimiwa Kabuchai. Tuthi katuni ka muthenya wa muthe hane mundu ina shati ya jika ne uda ngane uda gashati no hana tare ya uda muno ritwa GTN TV tondu ngirora ni yero mundu cio ri hare iguru ngirora nguo ya yero yuga uda riu ni uda no ngirora muno ritwa GTN TV ni ukuona mundu uyu wa uda ni hereirwo mbeca hakonia haha githuri-ini na muhindo aikaite kuria iguru ndarakinyirika arauga ati maguta ri nenda ikurukia maguta nenda ikurukia fuel is lower and the dollar is stabiling dollar nena stable ni mundu uri hare iguru mundu ucio reka mute iguru ndari na kieha aikate kuri iguru na nguo cia uda nake hari mundu uri haha thi ukurite maitho marenda kuma mundu ni ngaragu kiongo ni gitungu kirangi ngongi no mundu ni ngaragu mundu ena ngaragu aroria atiriri magoti namo magoti mayoro yari namo yaria cia magoti onawe ni mundu ucio nake Wanjiku kire haria thi arauga maguta no ake goithia na ni rakiuga stable ciringi ni ya stabilize magoti maya namo ro yari ndugitigana namo niguo Wanjiku arauga akurire mundu uria wina yero ya uda maitho riu kana oni akuigua Wanjiku kuri mundu ukuigua arauga magoti mane maingihire muno nitoigua maguta no agoithia na nitoigua kindu gigitondorana kiria nakio magoti onu aroria arauga ni maingihire muno na akamwira thani ino ri ona tukiaragia ri ino thani ndire kindu ona goithia maguta Wanjiku no muhutu niguo mundu ucio arauga Wanjiku ndena uru arorio gia kuria. County News na kuna Nyandaro Kurizin lays on the car house scheme. Principal arrested for the bribe demand. School's principal washukuru etagwo Korea kuru etagwo Era Dorothy Mixed Secondary School. No principal akireido mbeca cia cukuru akoti gukiria utikire mundu ukiwika no mahitia ma audit na nokora kirwo principal cio ni akonyitwo gatheti gathie uguo tugathie kuria sports ni wega tukimenya sports irauga atia umuthe turathoma gatheti online tondu kora gitika account ya Nyeri gutire gatheti gikinyite na tumemerekagia mweko imwe turi kundu gwitagwo Uthaya account ya Nyeri gimenyithirio gatheti tinginyu cicereirwo Nairobi ndakiuga ona gatheti tari kuori ni kuri gatheti ikorwo guku thimo-ini ni kuona gatheti nie ndirakimithoma wega mwiroreri ni kuona gatheti ikire haha turamithoma nawe gatheti ino iri haha noyo urathoma na hatiri utiganu na noyo ingioka umuthi noyo ingioka na nikio turakimithoma hapa on goal FKF Kenyans Russia Robisha yake ndugitagwo in the lineup for the FKF annual general meeting stated for tomorrow rucio kwina mushamanio wa FKF ugakorwo rucio kuria gwitagwo goal project ntukare wega muno one day in April 2016 the National Executive Council of Federation held a meeting chaired by the President Nick Mwendwa at the time when Robert Mudhomi was the chief executive CEO. The next resolved to purchase an outside broadcasting OB van for a reported sum of shillings 135 million. It made both logic and economic sense at the scene South African based andu ya meta wonekire na andu meta wa FKF ri nimagurire OB van iria tarionekana ya 135 million amurucio kwena mushamanio na ndironire timu ya Murang'a Seal iraugire gatuma mundu witagwo Hussein Mohamed cio no gathie mushamanio arugamirire kirabu gitagwo Murang'a Seal club chairman wa timu ene thakaga Premier League no guthie mushamanio yo undu uria office ya federation itarendaga tondu mundu gwitwo Hussein Mohamed ni arahuranira gituo kia o president kia mufira wa maguru guku bururi-ini. Harambee Stars nira thaka qualification cia World Cup na nturakirwo kwena mathina maingi muno Mwendwa Asfed yani mathina maria ma FKF ni maingi muno ndie no kama sovu ketondere mushamanio wa rucio tumenye maundu maria makariririo no muririkane kwena githurano gya guthie na mbere kia federation mweri wa kenda mwaka uyu
Ekoni na gĩtĩ kĩa FKF kaunti yaku, jitokeze, simama imara. Mũrũ witũ wa GTN TV tukinyete hau niĩ no ndĩhoe hau niho tũkinya ngathĩti ya mũthenya wa ũmũthĩ. Ndirona ũndũ ũngĩ mũtigaru to harĩ ũndũ ũngĩ no tũthome, ndirona ũndũ ũngĩ mũtigaru. Tukinya ngathĩti hau na no gajokerie macambĩki aitũ arĩa othe maragĩtwĩrorera. Ũguo nĩguo ngathĩti ĩkugaga ndĩkwaragia maũndũ maingĩ, ĩraria ũhoro wĩgiĩ gĩkuũ gĩa Kiptum, ngathĩti ĩgakĩaria ũhoro wĩgiĩ bei ya maguta, ĩkaria ũhoro wĩgiĩ campaign ya mũndũ gwĩtwo Raila Odinga nĩagũthiĩ gwĩkĩrwo campaign, na ngathĩti oho ĩkaria maũndũ macio ndagũthomera. Toguo wĩharĩrie nĩguo nani ngorwo ngĩbanga mũgeni ngĩcoka nake. Usiende mbali.